ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಮೈ ಚಾನಲ್ ಜಡ್ಜ್ಮೆಂಟ್ ಡೇ. ನಮಸ್ಕಾರ ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ತಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ನನ್ನ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ವಾಹಿನಿ ಜಡ್ಜ್ಮೆಂಟ್ ಡೇಗೆ ಸ್ವಾಗತ. ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಟುಡೇ we will discuss about an interesting case which is decided by Honorable High Court of Karnataka regarding obtaining of false caste certificate by non-SC persons. So this is the case, and let us see the details below. What the Honorable High Court of Karnataka said was, the petitioners by name one second. Case title is Yamuna and the State. Yamuna and the State. The lady Yamuna and one more person. See, those people, they got the certificate. Both belonging to Marathi caste, which comes under scheduled tribe category. So they got the certificate that they belong to Marathi caste, which comes under scheduled tribe category. That was the allegation made. And these two people, one by name Yamuna and another person. These two people got the certificate in the year 1977. The certificates were issued in the years 1977 and 1983. Please note down that dates 1977 and 1983. So the accused were Yamuna and Vijaya. These two ladies, in fact. So those two got the certificate in the year 1977 and 1983. And what Honorable Court discharged was this petition was discharged. What Honorable Court noticed was, see, there is no dispute that these caste certificates were issued in 1977 and 1983. Therefore, it becomes very clear that when the caste certificates were issued, the Act had not been enacted at all. It came into force from 31 1990. That act, what is it is referring to is SCST. See, the section Scheduled Castes and Scheduled Tribes Prevention of Atrocities Act. This is what the act in question. This act came into force in 1990. While these two people got the caste certificate in the year 1977 and 1990. This is what the court noticed. That means both these two people got the certificates very much before the act got enacted. And these two people were charged according to this act, under this act, CST's Prevention of Atrocities Act, which came into force. And these two people were booked under Section 3, Bar 1, Bar X of the Scheduled Castes and Scheduled Tribes Prevention of Atrocities Act. That's the court noted, and it said that as these two people got the certificate very well before the enactment of this act, these two people cannot be charged under this act. So again, in continuation of that notice, so referring to Article 20, Bar 1 of the Constitution of India, which reads thus: no person shall be convicted of any offence except for violation of the law in force at the time of the commission of the act. Please note down this, friends. Whenever any person is committed for any act, the punishment he should undergo is according to the law or according to the act which is enacted or which is in force at the time of the offence. So, law in force at the time of the commission of the act charged as an offence not be subjected to a penalty greater than that which might have been inflicted under the law in force at the time of commission of the offence. That means, if this law under which they have been charged with, if it was in force at that time during 77 or 83, these two people would have been undergone the punishment according to the law. But as these two people got very much before the enactment of the law, this law cannot be holds good for those two people. And as there was no law available at that time, while getting this certificate, nobody, even the issuing authorities, were not cut off. It's an offense or it's illegal. As there was no law available to find whether these two people's request is legal or illegal,
the request was fulfilled by issuing the certificate. So when the law was enacted in the year 1990, that the same act of these two people's action of these two people or the request of these two people was considered illegal. So that's what the article 20 bar 1 of the constitution of India says. Whenever any offense is committed, the person who commits the offense should undergo the punishment. For the punishment, at that time, law in force, whatever the law available, and according to the law, they should undergo the punishment. But if the as the law was not available at that time, its case is it's void. The charges itself will become void. That's what the court will say in the coming lines. See, this is what in this case apparently the trial court not exercised jurisdiction under section 227 of CRPC under an erroneous impression that only the High Court can quash the charge sheet. This is what it noted down, and they said that Honorable High Court said this as the law was not existed at that time, there is no point. There is no point in booking these two people under that law. So that means, in a nutshell, whenever whenever any act is made, the act will come into force from that time, enactment time, and later on whatever the offenses happen under that, or in the supervision, or in the view, or in that what you can call in that jurisdiction of the law, any illegal activities happens, only those two people who commits the offense will be booked under that law, that act. So if they would have if they would have committed any offense before that, the same offense before the enactment of the law, those people cannot be booked for the law, for the act which they committed prior to the enactment or enforcement of the law. This is what the Honorable Court noted down. And these two people were this charge sheet was quashed, and accused were found not guilty. So the case title is Yamuna and the State. Yamuna and the State. This is what about the case, friends. Friends, please enter your views and opinions in the comment section below. ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಇವತ್ತಿನ ಪ್ರಕರಣ ಒಂದು ಮುಖ್ಯವಾದ ಪ್ರಕರಣ. ನಾವು ಕೆಲವಾರು ಬಾರಿ ಪೇಪರ್ನಲ್ಲಾಗಲಿ ಅಥವಾ ಹೀಗೆ ಇತರೆ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮಗಳಾಗಲಿ ಅಥವಾ ಟಿವಿ ಮಾಧ್ಯಮದಾಗಲಿ ನೋಡಿರ್ತೀವಿ. ಇವರು ಯಾರೋ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರಿಲಿ ಇರ್ತಾರೆ, ಅವ್ರ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಸೇರಿರುವಾಗ ಯಾವುದೋ ಬೇರೆ ಜಾತಿ ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು ಸೇರ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಕೆಲವಾರು ಆಪಾದನೆಗಳು ಬಂದಿರ್ತವೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಆ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ಇವತ್ತಿನ ಪ್ರಕರಣ ತುಂಬಾ ಗಂಭೀರವಾಗಿದೆ. ಹಾಗೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಕಾರಣಗಳಿರ್ಬೋದು ಆ ತರ ಕೊಡೋದಿಕ್ಕೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಮಾನ್ಯ ಕರ್ನಾಟಕ ಉಚ್ಚ ನ್ಯಾಯಾಲಯ ಹೇಳಿದೆ. ಇದು ಏನ್ ಹೇಳಿದೆ ಅಂದ್ರೆ, ಫಾಲ್ಸ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಅಂದ್ರೆ ನಕಲಿ ಅಥವಾ ಸುಳ್ಳು ಜಾತಿ ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರ ತಗೊಳ್ಳೋದು. ಅಂದ್ರೆ ನಾನ್ ಎಸ್ ಸಿ ಅಂದ್ರೆ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡ ಮತ್ತು ಪರಿಶಿಷ್ಟ ವರ್ಗದವರಲ್ಲದೇ ಇರೋರು, ಆ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿಯ ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರ, ಸುಳ್ಳು ಜಾತಿ ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರ ತಗೊಳ್ಳೋದು. SC ST ಆಕ್ಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಮತ್ತು ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡಗಳ ಅಟ್ರಾಸಿಟಿ ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರ ಮೇಲೆ ದೌರ್ಜನ್ಯ ತಡೆ ಕಾಯ್ದೆ ಏನಿದೆ, ಆ ಕಾಯ್ದೆಯ ಕೆಳಗಡೆ ಅಪರಾಧ ಅಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿರ್ತದೆ. ಯಾಕೆ ಹೇಳಿದೆ ಅಂದ್ರೆ, ಇದನ್ನ ದಯವಿಟ್ಟು ಗಮನ ಇಟ್ಟು ಕೇಳ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇಲ್ಲಿ ವಿಜಯ ಮತ್ತೆ ಯಮುನಾ ಅನ್ನೋ ಇಬ್ರು ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ನಾವು ಮರಾಠಿ ಜಾತಿಗೆ ಸೇರಿದವರು, ನಾವು ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡಕ್ಕೆ ಬರ್ತೀವಿ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು 1977 ಮತ್ತೆ 1983 ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ತಗೊಂಡಿರ್ತಾರೆ. ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರ ತಗೊಂಡಿರ್ತಾರೆ, ಜಾತಿ ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರ. ಆ ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರ ತಗೊಂಡಾಗ ಮೇಲ್ಕಂಡ ಕಾಯ್ದೆ, ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡ ಮತ್ತು ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿಗಳ ವಿರುದ್ಧ ನಡೆಯುವಂತ ದೌರ್ಜನ್ಯ ತಡೆ ಕಾಯ್ದೆ ಏನಿದೆ, ಈ ಕಾಯ್ದೆ ಅವಾಗ ಇನ್ನ ಜಾರಿಗೆನೆ ಬಂದಿರೋದಿಲ್ಲ. 77 ಮತ್ತೆ 83 ಈ ಕಾಯ್ದೆ ಜಾರಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದು 1990. ಹಾಗಾಗಿ ಮಾನ್ಯ ಉಚ್ಚ ನ್ಯಾಯಾಲಯ ಇದನ್ನ ಗಮನಿಸಿರ್ತದೆ. ನೋಡಿ, ನೀವ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋ ಕಾಯ್ದೆ ಯಾವ ಕಾಯ್ದೆ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಅವರು ಅಪರಾಧಿಗಳು ಅಂತ ನೀವ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೀರೋ, ಆ ಕಾಯ್ದೆ ಬಂದಿದೆ ಅವ್ರು ತಗೊಂಡು 13 ವರ್ಷ ಆದ್ಮೇಲೆ. ಅವ್ರು 77 ಮತ್ತೆ 83 ತಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ, ಇದು 90 ಇಸ್ವಿಲ್ ಬಂದಿದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಸುಮಾರು 13 ವರ್ಷ ಮತ್ತೆ 7 ವರ್ಷ ಎರಡು ಅದರಲ್ಲಿ ಇದಿದೆ, ಗ್ಯಾಪ್ ಇದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಸಮಯಾವಕಾಶ ಇದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಮತ್ತೆ ಅಲ್ಲದೆ ಅವ್ರು ಈ ಸುಳ್ಳು ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರ ತಗೊಂಡ್ರು ಅಂತ ಏನ್ ಹೇಳ್ತೀರಿ, ಆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಆ ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರ ಕೊಟ್ಟವ್ರಿಗೆ ಇದು ನಕಲಿ ಅಂತಾಗ್ಲಿ ಅಥವಾ ಇದು ಕಾನೂನು ವಿರುದ್ಧ ಅಂತ ಅನ್ನಿಸ್ತಿಲ್ಲ. ಕಾರಣ ಏನಂದ್ರೆ ಅವತ್ತು ಈ ಕಾಯ್ದೆನೇ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ, ಕಾಯ್ದೆನೇ ಜಾರಿಗೆ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ ಅವತ್ತು. ಹಾಗಾಗಿ
ಅವರನ್ನ ನಾವು ತಪ್ಪಿತಸ್ಥರು, ಅವರು ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಅಪರಾಧಿಗಳು ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳಕ್ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಮಾನ್ಯ ಘನ ನ್ಯಾಯಾಲಯ ಹೇಳುತ್ತೆ. ಹಾಗೆಯೇ ಆರ್ಟಿಕಲ್ 20 ಸಂವಿಧಾನದ ಆರ್ಟಿಕಲ್ 20 ಏನ್ ಹೇಳ್ತಂದ್ರೆ, ಯಾವುದೇ ವ್ಯಕ್ತಿ ಯಾವುದೇ ತಪ್ಪನ್ನ ಮಾಡಿದರೆ ಆವತ್ತಿನ ಅವನು ಯಾವ ತಪ್ಪು ಮಾಡ್ತಾನೋ ಆ ತಪ್ಪಿಗೆ ಏನು ಶಿಕ್ಷೆ ಕೊಡ್ಬೋದು, ಆ ಕಾನೂನು ಅವತ್ತು ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ಬೇಕು, ಅವತ್ತು ಜಾರಿಯಲ್ಲಿ ಇರ್ಬೇಕು. ಜೊತೆಗೆ ಆ ಕಾನೂನು ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಏನು ಶಿಕ್ಷೆ ಇದೆಯೋ ಅವತ್ತು ಅದೇ ಶಿಕ್ಷೆನ ಅವ್ನು ಕೊಡ್ಬೇಕು. ಯಾವುದೋ ಇಲ್ದೇ ಇರೋ ಕಾನೂನನ್ನು ತಂದು ಕೊಡಕ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಕಾನೂನು ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಅವನಿಗೆ ನಾವು ಶಿಕ್ಷೆ ವಿಧಿಸಕ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಯಾವುದೋ ಈ ಒಂದು ವ್ಯಕ್ತಿ ಒಂದೇನೋ ಒಬ್ಬರಿಗೆ ಹೊಡೆದ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅವ್ನಿಗೆ ಹಲ್ಲೆ ಮಾಡಿದ್ದಕ್ಕೆ ಅವತ್ತು ಆ ಕಾನೂನು ಇದ್ರೆ ಅವತ್ತಿಗೆ ಶಿಕ್ಷೆ ಕೊಡ್ಬೋದು. ಅದ್ ಬಿಟ್ಟು 5 ವರ್ಷದಿಂದ ಹೊಡೆದಿರ್ತಾನೆ, ಇವತ್ತು ಯಾವ್ದೋ ಹೊಸದಾಗಿ ಕಾನೂನು ಬಂದಿದ್ರೆ 5 ವರ್ಷದಿಂದ ಹೊಡೆದಿದ್ದಕ್ಕೆ ಇವತ್ತಿನ ಕಾನೂನು ಪ್ರಕಾರ ಶಿಕ್ಷೆ ಕೊಡುವಂಗೆ ಅಂತ ಹೇಳಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಯಾಕಂದ್ರೆ 5 ವರ್ಷದಿಂದ ಅವನಿಗೆ ಒಂದ್ ವರ್ಷ ಜೈಲ್ ಇರ್ತದೆ, ಇವತ್ತು 10 ವರ್ಷ ಜೈಲ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಅವನು ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದಾಗ ಏನ್ 1 ವರ್ಷ ಜೈಲ್ ಇತ್ತು ಅಷ್ಟೇ ಅವನಿಗೆ ಶಿಕ್ಷೆ. ಹೊಸ ಕಾನೂನು ಪ್ರಕಾರ 5 ವರ್ಷ ಬಂದ್ರೆ ಕೊಡಕ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಜೊತೆಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಕಾನೂನು ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೂ ನಾವು ಮಾಡಕ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಸರ್ವೋಚ್ಚ ನ್ಯಾಯಾಲಯ ಉಚ್ಚ ನ್ಯಾಯಾಲಯ, ಕರ್ನಾಟಕ ಉಚ್ಚ ನ್ಯಾಯಾಲಯ ಹೇಳ್ತದೆ. ಇದು ಭಾರತದ ಸಂವಿಧಾನದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಇದೆ. ಇದ್ರದ್ದು ಆರ್ಟಿಕಲ್ 20 ಕೆಳಗಡೆ ಇದಿದೆ. ಯಾವುದೇ ವ್ಯಕ್ತಿ ಏನೇ ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದ್ರು ಆವತ್ತು ಏನು ಕಾನೂನು ಇರ್ತದೋ ಆ ತಪ್ಪಿಗೆ ಅದರ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಶಿಕ್ಷೆ ಕೊಡಬೇಕು. ಬೇರೆ ಕಾನೂನು ವಿರುದ್ಧ ಕೆಳಗಡೆನೂ ಕೊಡಕ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಅಲ್ಲದೆ ಆ ಕಾನೂನು ಮುಂದೆ ಬಂದ್ರು ಆ ವ್ಯಕ್ತಿ ಹಿಂದೆ ಯಾವತ್ತೋ ಮಾಡಿದ ಇವಾಗ ಶಿಕ್ಷೆ ಕೊಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಕ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಅಂತೇಳಿ ಇದನ್ನ ಅವ್ರಿಗೆ ವಜಾ ಮಾಡಿ ಅವರಿಬ್ಬರನ್ನು ನಿರಪರಾಧಿಗಳು ಅಂತ ಬಿಟ್ಟಿರ್ತದೆ. ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಇಷ್ಟೇ ಈ ಪ್ರಕರಣಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಗೆ. ಪ್ರಕರಣದ ಹೆಸರು ಯಮುನಾ ಅಂಡ್ ದ ಸ್ಟೇಟ್ ಅಂತ ಕೇಸ್ ಟೈಟಲ್. ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ತಮ್ಮ ಅನಿಸಿಕೆ ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳನ್ನು ಕೆಳಗಿನ ಕಮೆಂಟ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ತಪ್ಪದೆ ದಾಖಲಿಸಿ. ಹಾಗೆಯೇ ನನ್ನ ಚಾನೆಲ್ ನ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ ಮತ್ತು ಶೇರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಸ್ನೇಹಿತರೆ. ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಪ್ಲೀಸ್ ಲೈಕ್, ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಅಂಡ್ ಶೇರ್ ಮೈ ಚಾನಲ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ವೆರಿ ಮಚ್.